Amen. It's a little hard to know what to say in one standalone presentation. Yeah. Sana kupata kuelewa kila ambacho Sandar tunggu earpiece. kwa funzo moja. Oh yeah. So I'm not going to try and go too far. Basi atajaribu asiende mbali sana. I'll try and just do something condensed that we can have as standing alone. Atajaribu afanye funzo ambalo litajisimamia peke lake ama peke yake. Funzo fupi. Something that was said at the last camp meeting. Kitu ambacho kilisemwa katika makambi yaliyopita. I'm going to continue to bring up this point in the future. Ataendelea kuleta jambo hili katika mafunzo yajayo. When we started discussing 2 streams of information in 2018, Nilipoanza kuzungumzia mambo kuhusu njia mbili za kupata ujumbe mwaka 2018. there was 2 issues in the movement. Kulikuwa na mambo mawili vuguvugu. One, most of the movement was looking at the wrong stream of information. Kwamba watu wengi katika vuguvugu hili walikuwa wanaangalia katika njia potovu ama njia mbaya kupata ujumbe. And the second problem, Na shida ya pili, most of the leadership didn't even believe we should be looking at external information. wengi wa viongozi katika vuguvugu hili hawakuamini kwamba tunafaa kuangalia mambo ya nje, mambo ya kisiasa. They saw external journalism as dangerous. Waliona kwamba mambo ya wanahabari wa nje ni hatari. Especially the present. Haswa we had to fight both of those errors when we began to speak about 2 streams of information. Lazima tungepigana na mafundisho ya uongo tulipoanza kuzungumzia mambo kuhusu njia mbili za ujumbe. I did the painful and unthinkable for me. Kile ambacho ni cha kusikitiza ama cha kusikitisha kwake I went back and listened to myself. ni kwamba alienda akajisikiza yeye mwenyewe. The last presentation of the last camp meeting. Katika funzo la mwisho la makambi yaliyopita. Where we took the position as a movement. Pale ambapo tulichukua mtazamo kama vuguvugu. That understanding LGBT issues biblically. Kwamba kuelewa mambo ya wanajinsia ama watu kwenye wana mahusiano ya jinsia moja katika Biblia. We accepted them as LGBT within the movement. Kwamba tunafaa tuwakubali kama watu wenye kuwa na mahusiano ya jinsia moja katika. Not just as members. Si kwamba tu kama wanakikundi. But the freedom to live LGBT. Lakini vile vile uhuru wa kuishi vile ambavyo wanaishi in the eyes of God and his movement. Mbele za Mungu na vile vile mbele za vuguvugu. Practicing LGBT. Kwamba wapate kufanya mambo haya kuwa na mahusiano ya jinsia moja. Gay marriage not just in the civil wedding but the religious. Si tu katika ndoa hii, si tu katika mambo ya kisheria, lakini vile vile katika mambo ya kidini. I wanted to remember the wording that I used. Nataka tukumbuke yale maneno ambayo nilitumia. But one thing stood out for me even stronger as I watched. Lakini kile kitu kimoja ambacho nilipata cha muhimu sana alipotazama video hiyo ya mwisho. The power of the formalization is not in that last presentation.
kwamba ujumbe ama nguvu za kuweka ujumbe katika formalization haukuwa katika funzo hilo la mwisho. The real power was in everything that built up to that point. Kwamba nguvu ya formalization ilikuwa katika kila kitu ambacho kilikuza mafunzo hayo ya mwisho. The last 3 years, we could argue. Katika miaka mitatu iliyopita tunaweza sema. Then we could argue the last 2 years. Tunasema miaka miwili ama mitatu. The last 32 years. Tunasema miaka 32. The last 18 months. Tunasema miezi. Or just the camp meeting itself. Si tu katika makambi. That's where the power came from. Kwamba nguvu ilitokana na hapo. Within Adventism, there is conservative and liberal. Katika Waadventista wale washika itikadi na wale ambao ni wenye kukubali. I tackled head on the mindset and position that conservative Adventism takes to LGBT issues. Anataka tuone mtazamo ambao wale washika itikadi, wale ambao wataki mapinduzi wako nao kuhusiana na watu wenye kuwa na mahusiano ya jinsia moja. But Elder Parminder dismantled the best that liberalism has to offer. Vile vile Elder Parminder alijaribu kufunza kile ambacho wamefunzwa na wale. So I spoke to the conservatives and Elder Parminder spoke to the liberals. Basi Tess alizungumzia ama alishughulikia dhana potovu za washika Because the itikadi. best that liberal Adventism can offer to understand this subject. Ile hali Elder Parminder akazungumzia wana mapinduzi na ubaya wao wa kuelewa funzo hili. Is either throw away inspiration or live a pained and lonely life with celibacy. Ni kwamba wakubali kuishi peke yao katika useja. And the reason that this movement is able to avoid both ditches because under God's leading, He has led us to understand parable methodology. Ni kwamba Mungu ametuwezesha kuelewa mbinu ya and the weight and importance of history. On one side of the board, we drew 1989 to present. We addressed methodology and the reform line. The parable that gay marriage has been since 1989. And all the and the other reform lines tell us of our history. On the other side of the board, we laid out about 2,500 years. And saw the homophobia that has come not from Christianity, but it existed all through that history as a relic of paganism. Then when you combine methodology and history, unapoweka pamoja mbinu ya kufanya mafunzo vile vile na historia, so much opens up. Ni mambo mengi ambayo yanakuja. So we could say 2 streams of information. Basi tunasema ni mafunzo ama njia mbili ya kupata ujumbe.
What is the stream? Chanzo ni nini? What Chanzo are both streams? ama chanzo ni nini tunaposema kuhusu I would chanzo? argue they're both not just a source, but journalism. Basi atasema kwamba si tu pale ambapo ujumbe unatoka, lakini mambo kuhusu wanahabari. People use Twitter as a source. Watu wanatumia mtandao wa Twitter kama chanzo. Instagram, Facebook, YouTube. Watu wanatumia Instagram, Facebook, vile YouTube. We've been talking journalism. Tunazungumzia mambo kuhusu wanahabari. That's what we see in 1996 formalized. Hicho ndio kile ambacho tunaona katika mwaka 1996 katika formalization. I thought today, for the short time we have, Alifikiria kwamba leo katika mafunzo machache ambayo tunayo, considering the date, kuangalia tarehe ambayo I've become aware how little as a movement we understand the history of Islam. Anaelewa fika vile ambavyo vuguvugu tunaelewa kwa uchache mambo So I kuhusu. just want to go through history. Hatuna uelewevu wa upana kuhusu mambo ya And in Islam. doing that, I want to make just a few points about two streams of information. Ataenda katika historia na atahakikisha ameonyesha mambo That mawili will probably continue on at a later date. kuhusiana na njia mbili za kupata ujumbe, na ataendelea So I katika. want to discuss not all of Islamic history, of course, Anataka tufanye mjadala kuhusu mambo kuhusu Uislamu, but the key points that led us to 9/11 lakini mambo machache ambayo yalituelekeza katika mwaka 2001 Septemba, and the war with radical Islam that extended particularly to 2019. vita kuhusu Uislamu ambayo iliendelea hadi mwaka 2019. We're going to pick it up in the 1700s. Basi tutaanzia mwaka wa. I've been asked to write the names. Mwaka wa 1700. Muhammad bin Abd al-Wahhab. The translators will speak to me after the presentation, I can tell. He lived from 1703 to 1792. Mtu aliishi 1703 hadi 1792. So this is a man from the 1700s. Basi ni miaka ya 1700s. He became very influential. Akakuwa mtu mashuhuri sana, Very controversial. na vile alikuwa mtu mwenye kuwa He na sought to revive and purify Islam from what he perceived as non-Islamic popular religious beliefs and practices by returning to what he believed were the fundamental principles of the Islamic religion. This should be the top of your notes. mtu huyu anaitwa Ibn Wahab. Alijaribu kufufua na kutakasa Uislamu kutokana na yale aliona kama imani ya sira ya Kiislamu. Aliamini za msingi za dini ya Kiislamu. So 1700s, he says we're going to purify Islam. Miaka hii ya 1700 akasema kwamba tunaenda takasa Uislamu.
1700s, he says they're going to purify Islam. Miaka ya 1700 anasema kwamba wanaenda kutakasa Uislamu. And in his main theological treatise, he presents a strong anti-Christian and anti-Judaic stance. Aliwasilisha msimamo mkali dhidi ya Ukristo na wa Kiyahudi katika He saw it as his mission to restore a more pure and original form of the faith of Islam, and he advocated for a literalist interpretation of the Quran and its laws. Kati yake kuu ya kithiolojia kulingana na mtu huyo aliona kama dhamira yake ya kurudisha imani safi zaidi na asili ya imani ya Uislamu. Pia alitetea tafsiri ya kweli ya Quran na sheria zake. So there are two branches of Islam. Basi kuna sehemu Sunni mbili, and Shia. Washuni na Washia. Within Sunni, there's about 4 schools of thought. Katika Sunni kuna mtazamo minne. One of these is Wahabism. Moja wao ni Wahabism. It developed from this man. Iliundwa kutokana na mtu huyu. And it is the most radical and the most conservative. Na hii ndio yenye kuwa na itikadi, yenye kuwa na. Now this was not particularly popular. Mtu huyu alikuwa mashuhuri sana. He was rejected by his father and his brother. Alikataliwa na babake. He was expelled from his territory. Akafukuzwa kutokana na himaya yake. And when he was expelled, someone invited him and said, "Come to my territory." Alipofukuzwa, mtu fulani akamwona akasema, kuja katika sehemu yangu. The ruler of Dariah. Mtu huyu mwenye karibisha alikuwa ni kiongozi wa sehemu hii. So the ruler of Dariah tells Wahab, "Come live with me." Mfalme wa sehemu hii ambayo ametaja aliambia mtu huyu, kuja ukae na mimi. And that ruler was Muhammad bin Saud. Na mtu huyu alikuwa Muhammad bin Saud. Now 1700s, who is Muhammad bin Saud? Katika miaka hii ya 1700, Muhammad bin Saud ni nani? Why is this called the Saudi Arabian Peninsula? Mbona katika. It's because it's ruled by the House of Saud. Mbona sehemu ile inaitwa peninsula ya Saudi Arabia? Ni kwa sababu imeongozwa na watu kutoka Saudi. It would be like Arabia. calling Australia the island of Lambert. Na wanaita Australia kwamba ni kisiwa cha. It's the Saudi Arabian Peninsula. It's named after one family. Arabian Peninsula ya Saudi imepewa jina kutokana na. So in na. the 1700s, it was actually 1744. Miaka hii ya 1700 haswa mwaka wa 1744. Went into an agreement. Waliingia katika makubaliano. And Muhammad bin Saud said, "I'll take care of the government." Mtu huyu akasema ataangazia mambo ya serikali. Wahab take care of the religion. Kwamba wengine washughulikie mambo ya dini. And will govern the secular government and the religion of this peninsula. Na hivyo basi tutaangazia mambo kuhusiana na peninsula hii. It's been a power sharing arrangement. Imekuwa ni swala la kujaribu It has remained in place for nearly 300 years. This is what gave the House of Saud so much religious legitimacy.
So there was this political religious alliance. Basi kulikuwa na huku kukuja pamoja kwa mbinu ya serikali na kidini. And the House of Saud had both successes and failures. Na familia ya Saud ilikuwa na mafanikio vile vile na kutofanikiwa. And when in the 1930s they've had this alliance with Wahabist nomadic militias. Na katika miaka hii ya 1930s walipokuwa na they finally achieved full success. And they set up the Kingdom of Saudi Arabia. Wanakuwa na mafanikio makubwa. Run by the House of Saud. But this has been a 300-year religious and political alliance that's enabled this. Na hii imekuwa ni takriban miaka 300 ya kuja pamoja kwa dini na serikali. And I'll remind you, Wahabism was not a dominant sect of Islam. Na atatukumbusha kwamba sehemu hii ya Uhabism kati ya Sunni haikuwa. So the House of Saud has some problems. Basi they want to run this peninsula. Wanataka ku And in this peninsula is Mecca and Medina. peninsula hii ni Mecca na Medina. The two holiest sites of Islam. Ni sehemu mbili takatifu za Waislamu. Roughly there. Mecca and Medina. Sehemu hizi mbili, Mecca na Medina. So the problem this royal family has, shida ambao familia hii iko nayo, is they belong to this little minority group of Islam. Ni kwamba walikuwa wanatoka katika sehemu hii ya watu wachache ama watu ambao, and they know that all of these other Muslims are going to say, na Waislamu hao wengine wote watasema, what have you little Wahabi small sect, what right do you have to rule the holy sites? Kile ambacho wataulizwa watu hao wenye kuwa na kutoka sehemu ndogo ya Uislamu ni kwamba wengine watauliza, nani amewapatia uhuru wa kutongoza ama wa kusimamia sehemu takatifu? I'm quoting from our document for the translators. This is from the conversation. Hii ni kutokana na mawasiliano. Quote 4. Sehemu ya 4. It's titled Explainer, what is Wahabism in Saudi Arabia? Imewekwa kwamba ni ile ya kueleza Wahabism ni nini katika Saudi. Central to the Saudis' military and political success was their renewed alliance with pro-Wahabi nomadic militias known literally as the Brotherhood. Ever since, Wahabi ideology has been central to the survival and legitimacy of the state of Al Saud. Katikati ya mafanikio ya kijeshi na kisiasa ya Saudia ilikuwa muungano wao mpya wa wanamgambo na wa pro-Wahabi wahamaji wanaoitwa Kwan, kwa kweli ndugu. Tangu hapo itikadi ya Kiwahabi imekuwa msingi wa kuishi na uhalali wa jimbo la From roughly the 1950s on, the Wahabi ulama, their Islamic scholars, were increasingly co-opted by the House of Al Saud to provide religious legitimacy as it tightened its grip on power against tribal rivals and consolidated Saudi Arabian nationalism, as opposed to Nazarite pan-Arabism. Kuanzia takriban miaka ya 1950 kuendelea,
maulama wa Kiwahabi, wasomi wa Kiislamu walizidi kufungiwa na nyumba ya Al Saud kutoa uhalali wa kidini, kwani iliimarisha nguvu zake dhidi ya wapinzani wa kikabila na kuimarisha utaifa wa Saudi Arabia, kinyume na Nasserite Pan-Arabism. So they know that to legitimize their rule of the holy sites, they needed to use religion. Basi walijua ndiposa wahalalishe kuwa kwao katika sehemu zile takatifu za Mecca na Medina lazima watumie dini. Show that they were the true and pure branch of Islam. Kosa wapata kuwa ndio sehemu ya kweli ya Uislamu. This process of legitimization included Wahabi policing of the Sharia-based legal systems and education. Mchakato wa kuhalalisha ni pamoja na polisi wa Kiwahabi wa mfumo wa sheria unaotegemea sheria na elimu katika shule na vyuo vikuu. And a whole lot of discrimination against women. Na vile vile kubagua wanawake sana. Then they encounter another turning point. Naweza kutana na mambo kubadilika tena. In 1938. Katika mwaka wa 1938. 6 years after they take power. Miaka 6 baada ya kuchukua uongozi. An oil well in Dhahran, Saudi Arabia, drilled into what would soon be identified as the largest source of petroleum in the world. Kisima cha mafuta kinachomilikiwa na Amerika huko Dhahran, Saudi Arabia, kilichimbwa kwenye kile ambacho kingetambulika kama chanzo kikuu cha mafuta ulimwenguni. Now comes the dilemma that is Saudi Arabia. Sasa inakuja kule kuwa na incredibly conservative. Saudi Arabia ni wale ambao ni washika itikadi sana. Needing to legitimize their rule by spreading that Wahabi branch. Ambayo imeongozwa na kikundi hiki kidogo ambacho ni kidogo sana ambacho ni. But where are they going to sell the oil? This is going to go to the West. Basi wanafaa wajiunge na nani? Extremely conservative government, new nation. Ni serikali mpya lakini ni washika itikadi sana, lakini wamelazimishwa. All of a sudden extremely wealthy. Vile vile imezuka kuwa na utajiri mkubwa. And closely beginning to work and interact with the West. Na kwa njia karibu wakaanza kufanya kazi na watu kutoka magharibi. From the 1930s to the 1970s, they're spreading Wahabism. Toka miaka hii ya 1930s hadi 1970s wanajaribu kueneza Wahabism. Then 1979 comes. Mwaka wa 1979. Now we know 1979 from Afghanistan. Tunajua mwaka 1979 kutokana na Afghanistan. We know that begins a 10-year war. Tunajua hapo ndio mwanzo wa vita ambavyo vinachukua miaka 10. Proxy war of the Cold War. Ambayo ni vita vya baridi. Which leads to the eventual collapse of the Soviet Union. Ambayo kilele chake ni kuanguka. So we know that over here in Afghanistan there's a civil war developing. Kuanguka kwa USSR. Tukumbuke kwamba vita hivi vinavyoendelea katika nchi ya Afghanistan. But this is only one of 4 things happening in 1979. Kwamba mambo haya, ile ni jambo moja ya mambo manne ambayo yanafanyika katika that changes the Islamic world.
ambayo inakuwa na mtazamo mpya kabisa. Another is Pakistan. Nchi nyingine ambayo tunazungumzia hapa ni It Pakistan. had been an incredibly progressive country. Ni nchi ambayo kwa kweli ni ya kuendelea. And then someone comes in and overthrows that and brings in Sharia law. Alafu mtu anakuja anapindua mambo hayo, analeta It's awful to read the first-hand accounts of the women that went through that. Ni vibaya sana ukisoma kila ambacho wanawake walipitia katika nchi ya Pakistani baada ya kuingia kwa sheria law. That's happening in 1978, 1979. Haya yanafanyika 1978-79. We know what happens in Iran. Tunajua kila ambacho kinafanyika katika nchi ya Iran. That overthrow of the government, and then they have this radical Shia. Kuna kupinduliwa kwa serikali na alafu kuna it becomes a extremely oppressive church-state union. Alafu kuna kuwa na muungano wa kanisa na serikali ambapo But I want us to talk about Saudi Arabia in 1979. Lakini kila ambacho nataka tuzungumzie ni nchi ya Saudi Arabia. See, Saudi Arabia had been spreading this radical Wahabist conservatism. Basi nchi ya Saudi Arabia imekuwa ikieneza mafundisho haya ya Wahabist ambalo ni kundi la Uislamu. But the problem, the dilemma has been they don't live up to it. Shida ni kwamba hao wenyewe hawaishi kwa kila ambacho wanahubiri ama wanaeneza. The royal family, kind of like Donald Trump, don't live up to what they preach religiously. Ni kama familia ya Donald Trump hawaishi kila ambacho wana. The very people they've been proselytizing turn on them. Wale watu ambao wamekuwa In 1979, there was a siege in Mecca. 1979 kulikuwa na kukabiliwa kwa mji wa Mecca. In a stunning strike, a band of 500 Saudi extremists seized the Grand Mosque in Mecca for 2 weeks, publicly calling Saudi rulers puppets of the West and traitors to true Islam. Mgomo wa kushangaza, kikundi cha watu wenye itikadi kali ya Saudi takriban 500 waliteka msikiti mkuu huko Mecca kwa wiki 2. Wakawaita hadharani watawala wa Saudi vibaraka wa magharibi na wasaliti wa Islamu. So the leader of the attack says that the House of Saud has lost its legitimacy. Yule ambaye aliongoza kuattack Mecca alisema kwamba familia they were corrupt, they loved money. Familia ya uongozi ni wapenda rushwa. They were bringing in the West. Wanapenda magharibi na wataka kuleta magharibi katika nchi yao. So what the House of Saud has feared all along happened in 1979. Basi kila ambacho familia hii ya uongozi ya Saudi ilikuwa imeogopa kilifanyika mwaka huu wa 1979. Where conservative Islamists said, this family have no right to rule Mecca and Medina. Kila ambacho watu hawa ambao waliteka Mecca walisema kwamba nyinyi familia ya Saudi hamna mamlaka ya kutongoza sisi. It took them 2 weeks, but they finally overran and freed the Grand Mosque. Ilichukua takriban majuma 2, lakini baadaye walishindwa na wakikimbia. Hundreds of people died. Watu zaidi ya mamia ya watu waliaga. The mosque was full when the siege began. Sehemu hii ya kuabudu ilikuwa imejaa. So what do they do now to prove to everyone they are the legitimate rulers? Familia hii ya Said ni nini ilihitajika kufanya ndio waonyeshe watu kwamba wao ndio viongozi wa kweli? They need to show Wahabism in the state. Basi wanafaa wadhihirishe mafunzo haya ya Wahabism. And they need to export it. Na vile vile wanafaa waeneze mafundisho haya kwenda. They began by
banning photographs of women in newspapers. Wakaanza kuchoma picha za wanawake ambao walikuwa katika magazeti. Taking women off television. Wakatoa wanawake kutoka kwa wanahabari. Changing all their school curriculum. Na vile vile kubadilisha mifumo ya shule ama ya elimu. So because of the threat to their legitimacy in 1979, kwa sababu katika mwaka huu 1979 wamepata kuonyesha kwamba hawana uhuru wa the kuongoza. House of Saud, with renewed fervor, are intent on spreading Wahabism. Basi nyumba hii ya Said ilikuwa na nguvu zaidi kujaribu kueneza Wahabism, showing themselves as the true and the pure sect. Kujaribu kujidhihirisha kwamba wao ni wenye kuwa wasafi, ni sehemu safi sana. One of the things they do in the 1980s is confiscate the Quran. Kila baadhi ya mama ambao wanafanya katika miaka ya 80 kwamba wanachukua na ficha Qurani. And the government sets up all of these printing presses. Na serikali inapata kuwekeza katika sehemu hizi za They construct their own version of the Quran. Basi wanapata kuunda version yao nyingine ya Quran, which is the Quran with all Wahabi commentary. Ambayo ni Qurani ama ile ambayo ni Wahabi ambao it's like if we printed, if we took all the Bibles of Adventists, ukichukua Biblia za kitambo za Adventista and then printed our own Bible with our own movement commentary, na vile vile tupate kuchapisha Biblia mpya na vuguvugu hili ikiwa ndio then they translated into English. Alafu zikuwe translated ama tafsiriwa katika Kiingereza. At the height, they were printing 8 million copies a year. Walikuwa wanachapisha nakala milioni 8 kwa mwaka. And then they flooded the world with this amended Quran. Alafu wakapata kujaza sehemu hii ya Quran ambayo ilikuwa imewekewa. That had Wahabi commentary. Ambayo ilikuwa na commentary ya Wahabi. Remember, a few decades ago, this was a minority sect. Kumbuka miaka michache iliyopita hii ilikuwa ni sehemu ya Uislamu ambayo ilidhalilishwa ndogo. And a very conservative radical one. Na vile vile walikuwa watu wenye kushika itikadi sana. So one passage in the Quran that's addressing Allah. Basi fungu moja katika Qur'ani ambalo linazungumzia Allah. Says those who earned your anger. Inasema kwamba wale ambao walipokea. Then in brackets the Wahabi commentary. Alafu katika mabano unakuwa na commentary ya Kiwahabi. They've added in such as the Jews. Alafu wakaongeza mfano kama nor of those who went astray. Wale ambao wote wameenda kinyume. Now in brackets. Katika mabano. Such as the Christians. Wakaweka kwa mfano wa Kristo. And this has become the dominant Quran today. Na hii ndio imekuwa Quran ambayo inatumika sana leo hii. So there's a lot of effort that they've put in different avenues to legitimize their rule. Basi wanajaribu kutumia Quran hii ambayo imebadilishwa kujaribu kuhalalisha uongozi wao. But the key point was given to them with the Afghanistan war. Lakini jambo la muhimu ambalo tunazungumzia hapa ni a relative progressive country, Pakistan. Nchi hii ya Pakistan ambayo ni ile ambayo ina I won't give his full name, he's just known as Njia. Kwa jina hili Njia. He takes over Pakistan in 1978. Ambaye anaitwa Njia anachukua Pakistan katika mwaka wa 1978. He brings in Sharia law. Analeta Sharia law. And for the women that lived through that, if you hear their stories, it's just really sad. Wanawake ambao waliishi katika kipindi hicho cha historia walipitia
to see the human rights that they had developed through that country for women just crumble in a day. Vitu vyote ambavyo walikuwa wamepata kutokana na utetezi wa haki za wanawake zote zilianguka siku hiyo. Soviet Union invades Afghanistan. Soviet Union ikapata Pakistan sees that as a threat. Ikapata invade Pakistan. Afghanistan ikaona kwamba huo, partly because of this oil arrangement, Saudi Arabia is already allied to the United States. Sababu ya mambo haya ya mafuta, Saudi Arabia already iko na uhusiano na Amerika. And they form a three-way alliance. Wanaunda alliance ya watu watatu. Saudi Arabia, United States, Pakistan. Wanaunda kikundi cha watu watatu, Saudi Arabia, Pakistan na USA, Amerika. Towards this end of the Cold War, the United States spent about $8 billion ensuring the Soviet Union lost that war. Katika kwenda kwa kuishia kwa vita hivi vya Cold War, Amerika ilituma takriban ya $8 billion katika nchi ya Pakistan kuhakikisha kwamba USSR imepoteza vita hivi. The Saudi Arabia matched that. Nchi ya Saudi Arabia vile ilikuwa katika kikundi hiki. So Saudi Arabia spent about $8 billion on this war as well. Vile Saudi Arabia ilitumia pesa mingi katika vita hivi. Because they saw it another opportunity too. Kwa sababu waliona opportunity ingine. Spread Wahabism. Wakajaribu kueneza mafunzo haya Wahabism. Islamic fighters to kick out the Soviet Union had descended on this country from all corners. Soviet Union ilikuwa wameingia sana katika nchi ya Afghanistan kutoka kila sehemu. Tens of thousands of Muslims descended on Afghanistan to fight against the Soviet Union. Basi kukakuwa na makundi mingi ya Waislamu ambao walikuja Afghanistan kujaribu kupigana na Soviet Union. From all over the Middle East, they flooded here to kick out the Soviet Union. Sehemu zote za Uislamu wakakuja Afghanistan kujaribu kuondoa Soviet Union. Now, if you want to spread a message, this was a good opportunity. Sasa kama unataka kueneza ujumbe, huu ni wakati mzuri. They'd fly into Pakistan. Wanakuja katika nchi hii ya Pakistani. And the Saudi Arabia began offering large discounts for anyone that wanted to fly to Pakistan. Alafu Saudi Arabia ikaanza kupeana sehemu nzuri ya kupunguza pesa ambayo watu ambao walitaka kuenda katika nchi ya Pakistan. The capital of Pakistan is about here. Na mji mkuu wa Pakistan uko katika sehemu hili ambayo ameonyesha pale. Kabul, the capital of Afghanistan, is about here. Na vile mji mkuu wa Afghanistan uko pale ambapo ameonyesha. If you know about the Khyber Pass, that's about here. Kuna njia pale ambayo unaweza pitia ambayo iko pale. And there's this town here called Peshawar. Alafu vile kuna. And this town becomes pretty much the petri dish where everything future is going to develop. Kuna hako ka town kadogo ambacho kanaitwa Peshawar ambacho katakuwa kamuhimu sana katika vita hivyo. All along this border with Afghanistan, katika border hiyo ya Afghanistan na Pakistan, Saudi Arabia sets up hundreds of Islamic schools or colleges. Saudi Arabia imepata kutuma ama imepata kuanzisha shule mingi katika mpaka huo. Tuma watu wengi. Hundreds of religious seminaries. Wamepata kuwekeza katika seminari za mingi za kidini hapo.
just across the border from Afghanistan, hapo tu katika mpaka huo kutoka Pakistan, for all the fighters that have descended from all across the world. kwamba Waislamu wametoka katika sehemu zote na wakawekwa hapo. They sent their most radical Wahabi clerics. Wametuma walimu hawa wa Uhabism. And what you had was mass radical indoctrination. Kila ambacho kilifuatia ni kueneza kwa mafundisho haya potofu ya Wahabism katika sehemu Some hiyo. of the graduates of these schools became the founders of the Taliban. Wengi waliohitimu katika shule hizi walikuwa waanzilishi wa Taliban. And out of these schools would rise the fighters for Al-Qaeda. Na kutokana na shule hizi kutakuwa na waanzilishi wa kikundi cha Al-Qaeda. In Peshawar, there is a man, Abdullah Yusuf Azam. Katika mji ama katauni haka ambayo kanaitwa Peshawar, kuna mtu ambaye anaitwa Abdullah Yusuf Azam. He is known as the father of global jihad. Yeye anajulikana kama baba wa jihadi ya ulimwenguni. A Palestinian Sunni Islamic scholar. He preached both defensive and offensive jihad by Muslims. Kile chake kikuu kilikuwa uwepo wa vikosi vya Amerika huko Saudi Arabia na kukaliwa kwa ardhi ya maeneo mawili matakatifu zaidi. He settled in this hotspot. Ako katika sehemu hile ya Peshawar. And he messaged a friend of his and said, "Come join me in Peshawar." Na anatumia ujumbe, rafiki yake anamwambia kuja ukue na mimi hapo Peshawar. There's big things happening here. Kuna vitu mingi ambavyo vinafanyika hapa. That friend who pulled into Peshawar was Osama bin Laden. Rafiki huyu ambaye aliita pale alikuwa ni Osama bin Laden. In 1988, bin Laden created a group called the Base Al-Qaeda. Katika mwaka wa 1988, bin Laden aliunda kikundi ambacho kinaitwa the Base Al-Qaeda. He went to Afghanistan in 1979. Alienda katika Pakistani mwaka 1979. He joined Yusuf Azam in Peshawar it was 1986. Akaungana na Abdullah Yusuf Azam mwaka wa 1986. In 1988, he formed the Base Al-Qaeda. Katika mwaka wa 1988 akaunda kikundi cha Base Al-Qaeda. 1989, that war ends and the Soviet Union withdraws. Mwaka wa 1989 vita hivyo vinaisha na USSR. Which means where are all the fighters going? All they learnt in the theological seminaries Saudi Arabia set up. Mambo haya yote walijifunza kutokana na zile shule za kimissionari ambazo Saudi Arabia iliweka. They go home. Mpaka wa Afghanistan na Saudi Arabia, na Pakistan. And Osama bin Laden heads back to Saudi Arabia in 1989. Osama bin Laden akatoka Pakistan akarudi Saudi Arabia mwaka 1989. Determined to turn what he started here into a global network. Kujaribu kueneza kila ambacho alisoma katika nchi ya Pakistan kiwe jambo la kidunia ama kiulimwengu. Now in this history there's another issue happening. Katika historia hii kuna jambo lingine linafanyika. 80 to 88. Mwaka wa 80 hadi 88. And this is the Iran-Iraq war. Kuna vita dhidi ya Irani na Iraq. They've been fighting a brutal war over this border. Kuna vita katika mpaka ule pale wa Iraq na Irani. From 1980 to 1988.
kutoka mwaka hii ya 80 hadi 88. Because Iraq is unhappy with its neighbors. Kwa sababu Iraki haina And the debts it's incurred because of that war. Haina furaha na majirani wake, na kutokana na vita hivyo. We've talked at length before about how they invaded Kuwait. Kabla ya Iraq kwenda beginning the Gulf War. Ambayo ilianzisha vita. This aggressive behavior by Iraq was unsettling for Saudi Arabia. Ya kushambulia nchi ya Iraq haikuwa tabia nzuri kwa Saudi Arabia. They thought Iraq would turn on them as well. Basi Iraq vile na kuanza kupigana. So Osama bin Laden sees his chance. Basi Osama bin Laden anachukua nafasi yake. And he tells the house of Saud, na anaambia nyumba ile ya ufalme ya Saud, your country needs protection. Kwamba nchi yenu inahitaji ulinzi. I have all of these wonderful fighters. Kwamba niko na mafunzo haya mazuri ambayo nilitoa kule Pakistan. Trained in the mountains of Afghanistan. Kwamba nimepata kufunzwa katika milima ya conservative, strict Wahabi Muslims. Kwamba ni washirikani sana. Let me bring in my fighters and we will protect Saudi Arabia from Iraq. Wacha nilete mfumo wangu wa kupigana na nitawezesha kulinda nchi ya Saudi Arabia. But remember this dilemma that the House of Saud has. Kumbuka kipindi hiki cha kutojua kile ambacho wanafanya nyumba hii ya Saud. Saudi. They need that radicalism to justify their leadership. Walikuwa wanahitaji mtu kama bin Laden ndiposa wapate kuhalalisha Wahabism. But they're also scared of it. Lakini vile vile wameogopa kwa mambo hayo. Allied to the West. Kuwa marafiki and in wa the personal lives of the royal family, not living up to what they preach. Na vile vile ni familia ya uongozi ambayo haijakuwa ikiishi kile ambacho wamekuwa kihubiri. So the House of Saud says to Osama bin Laden, basi nyumba hii ya Saud inamsikiza Osama. Thank you, but no thanks. We'll have the United States put their troops on our soil and protect us. Amkataza Osama bin Laden kwamba hawakuhitaji usaidizi wake. Wakamwambia tuna. And how does that go over with Osama bin Laden? Napomwambia Osama bin Laden hivyo, Osama ana feel aje, inamwendea aje. Rejection by his own Wahabi government in favor of the United States. Kwamba ni kukataliwa kwa serikali yake binafsi ya Wahabi ambao walichagua United States of America badala yake. This is an article by The Atlantic. Nakala hii kutokana na Atlantic. Called The 20 Years War. Ambayo inaitwa ni miaka 20 ya vita. It's written in 2016. Imeandikwa katika mwaka wa 2016. Talking about Osama bin Laden, it says the following. 2016 inazungumzia Osama bin Laden, inasema hivi. His central lament was the presence of US forces in Saudi Arabia or the occupation of the land of the two holiest sites. Following the Iraqi invasion of Kuwait in 1990, bin Laden had offered to defend Saudi Arabia with his Arab Legion, but the Saudi royals decided that the US military would be a better bet. He ended up having to leave
Saudi Arabia because he was no longer welcome there. Alimalizia kuhama kutoka nchi ya Saudi Arabia kwa sababu hakuhitajika pale. So something else is happening in 1989. Kitu kingine ambacho kinafanyika katika mwaka wa 1989. Another name? Jina lingine. Abu Musab al-Zarqawi. Abu Musab al-Zarqawi. He arrived in Afghanistan in 1989. Alifika nchi ya Afghanistan 1989. Landing in Peshawar. Amefika katika sehemu ile ya Peshawar. And it was here in 1989 he was converted to radical Islam. He had not been before. Na katika mwaka wa 1989 katika tauni ile ya Peshawar akapata kugeuzwa na kuwa. And he and Osama bin Laden know each other. Na yeye na Osama bin Laden wanajuana. They don't get along. Gawaje Osama bin Laden is a well-educated and wealthy Saudi. Kwamba Osama bin Laden amepata mafunzo ya hali ya juu na yeye ni Msaudi. Al-Zarqawi is the opposite. Mtu huyu mwingine ambaye ni al-Zarqawi from Jordan. Nyume na semi-literate. Hajakuwa na mafunzo mazuri tu. He's described as a former street thug. Kwamba tunamuelewa kama described as a former street thug. He was rough. Kama yule ambaye hapa awali alikuwa ni mwizi wa And he is converted in 1989. Mwizi wa streets. Alikuwa within this context in Peshawar. Mwaka wa 1989 katika sehemu ile ya Peshawar nchini. By 1996 both of them, Osama bin Laden and al-Zarqawi, are in Afghanistan. Katika mwaka wa 1996 watu hawa wawili, bin Laden na al-Zarqawi, wako katika nchi ya Afghanistan. And in 1996 Osama bin Laden declares war on the United States. Katika 1996 bin Laden anasema kwamba ataanza kupigana. I'm not trying to stream through all the waymarks. We're going to go quickly. He has a number of issues. His primary one is the presence of US troops in Saudi Arabia. Ana shida mingi dhidi ya USA. Mojawapo ni kwamba USA ina. So these two men are both within Afghanistan in 1996. 1996 watu hawa wawili wote katika nchi ya Afghanistan. And to shorten the story, out of Osama bin Laden develops Al-Qaeda. Na katika wakati huo bin Laden out of al-Zarqawi develops ISIS. Level al-Zarqawi ana develop kikundi chake cha ISIS. You can't call it ISIS. It's just we'll need that acronym later. Osama bin Laden decides that what he needs to do is attack on American soil. Basi Osama anaamua kwamba anataka apigane na ama afanye. So in 2001, nearly 3,000 men, women and children are slaughtered. Afanye attack kwa nchi ya Amerika na September 11, 2001 ana attack Amerika. The United States invades Afghanistan. Napofanya hivyo nchi ya Amerika inakuja. They're trying to hunt him down. He flees into Pakistan and hides.
Osama anakimbilia nchi ya Pakistan Al-Zarqawi flees into Iraq. na yule Al-Zarqawi anakimbilia nchi ya Iraq. So one flees to Pakistan. Mmoja anakimbilia nchi ya Pakistani. And one flees to Iraq. Na mwingine anakimbilia nchi ya Iraki. Remember, they know each other. They don't really get along. Kumbuka wanajuana na hawaelewani. Al-Zarqawi kind of wants to start his own group. Al-Zarqawi anaanza kufunza kikundi So in chake. 2003, the United States wants to invade Iraq. Basi mwaka 2003 Amerika inataka kushambulia nchi ya Iraki. They need a pretext to do that. Wanataka sababu ya kufanya hivyo. They want the United Nations to support them. Wanataka United Nations ipate So they kuwapatia. send their most trusted diplomat to the United Nations, Colin Powell. And what Colin Powell needs to prove to the UN Na wako na mtu wa kidiplomasia ambaye anaitwa Colin Powell, na kila ambacho mtu anatakiwa afanye is that he can connect Iraq to Osama bin Laden. ni kwamba anahitajika aonyeshe mahusiano kati ya Iraki na Osama bin And Laden. how is he going to do that? Na atafanyaje? He's going to say the connecting link is Al-Zarqawi. Na anasema kwamba kila ambacho kinahusisha, His evidence is that Al-Zarqawi fled to Iraq. kila ambacho kinahusisha Iraki na Osama ni kwamba ni mtu huyo Al-Zarqawi, kwamba yeye alikimbilia Iraki. Like much of what the US did then, that wasn't actually technically true. Na kwa kweli hata kama alisema hivyo, jambo hilo lilikuwa la kweli. Al-Zarqawi fled to a remote and lawless part of Iraq. Kwamba Al-Zarqawi alienda katika nchi ya ndani sana, remote sana ya sehemu ile ya Iraq. He was not known, protected by Saddam Hussein. Hakuwa anajulikana na Saddam Hussein na hakuwa anampatia. But for the United States at the UN, he becomes their connecting link. Lakini kwa USA na United Nations, Al-Zarqawi anakuwa ndiye anaunganisha. And it also becomes quite famous. Ndiye anaunganisha Iraki na Osama bin Laden. Then the United States invades Iraq anyway. Baadaye USA inashambulia Iraki. They topple Saddam Hussein. Wanatoa Hussein mamlakani. They then do something that many people believe was their biggest mistake. Wanafanya kitu ambacho watu wengi wanaamini kwamba ilikuwa ni makosa makuu kwao. And they essentially fire the entire Iraqi army. Na kwa kiasi kikubwa wanatoa ile And army Iraq is mostly Sunni. ya Iraki katika mamlaka, na Iraki kwa kiasi kikubwa ni Wasuni. So you have this angry Sunni army. Basi uko na kikundi hiki ambacho kimekasirishwa cha Sunni cha All Iraki, of a sudden out of a job with nowhere to go. ambao wametolewa mamlakani na hawana mahali pa kwenda. And no leadership. Na hakuna uongozi. So where will they go? Basi wataenda wapi? Well, Al-Zarqawi was ready. Al-Zarqawi alikuwa amejiandaa. He and a number of other people brought in their soldiers. Yeye na watu fulani wakaleta kikosi hiki. And in 2004, he formed Al-Qaeda in Iraq. Na katika mwaka wa 2004 wakaunda kikundi cha. So first of all, he was just kind of on his own, doing his own thing. Basi mara ya kwanza Al-Zarqawi alikuwa peke yake akifanya vitu zake.
But the US have been fighting Al-Qaeda for about 3 years now. Lakini ukumbuka kwamba US imekuwa ikipigana na Afghanistan miaka And mitatu. Al-Qaeda is very weakened. Na kikundi cha Al-Qaeda kimemalizwa. It's a little bit more complicated. Ni mambo ambayo ni There's quite a number of leaders in Iraq taking in all of these soldiers into these extremist groups. Kuna askari wengi katika nchi ya Iraq ambao wanapokea wale watu ambao wamepoteza kazi. Al-Qaeda was known as the most extreme and the most brutal. Wakiwachukua katika vikundi vya kuwa na itikadi ama misimamo mikali. So he has developed a name for himself above all the other leaders. Zakawi alipata kujulikana kama mwenye kuwa na msimamo mkali. And Al-Qaeda over here, feeling the pressure of the US resistance, na kikundi cha Al-Qaeda nchini Afghanistan kilikuwa kinahisi kwamba nguvu ama uwezo wa Amerika kwao, even though there has been this tension, this dislike between the two men and the two groups, kama kumekuwa na kutopendana sana kwa watu hawa wawili, Zakawi na Osama bin Laden, na makundi haya mawili. And kind of like McDonald's or a supermarket chain, they reach out to al-Zakawi. Na baadaye hawana budi ila kufikia al-Zakawi and say, we'll support you, come under our Al-Qaeda banner. Na wakaambiana kwamba watapatiana support. And he agrees. Al-Zakawi anakubali kuwa chini ya Al-Qaeda. So in 2004, kwa 2004 he names his branch Al-Qaeda in Iraq, AQI. Na anapata kubadilisha jina lake kwamba ni AQI, Al-Qaeda ambao wako katika nchi ya Iran. All of that is suppressed by the United States war effort. Kikundi hiki kinapata and he ends up being killed by a US airstrike. Mtu huyo al-Zakawi baadaye anauawa. So from 2004 to 2011, basi mwaka huu wa 2004 to 2011, they're not having a lot of success. Makundi haya ya Waislamu hawana mafanikio. But then in 2011, the Arab Spring sparked the beginning of the Syrian civil war. Lakini mwaka wa 2011 mapinduzi ambayo yanafanyika katika nchi nyingi. So Assad is a brutal dictator. Yanakuwa ni mwanzo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Syria. You have Assad. Katika nchi ya Syria kuna kiongozi huyu ambaye ni Assad and the rebels. Na vile kuna now for most Western countries, ni vikundi vya kataa uongozi wa Assad, na kuna nchi hizi za magharibi. And a lot of others. It's kind of easy. Good guy, bad guy. Sorry, bad guy, good guy. Basi nchi hizi za magharibi zinaangalia Assad na rebels, wanaona kwamba Assad ni mbaya, rebels ni wazuri. Assad, bad guy, rebels were the good guys. Kwamba Assad ni mtu mbaya, rebels ni watu wazuri. So it seems simple. Ni swala rahisi. So Assad says, I'll make this harder. Assad anasema kwamba hatafanya mambo haya kuwa magumu. I'll make it hard for these countries that claim to believe in civil rights. Kwamba atafanya iwe jambo ngumu sana kwa nchi ambazo wanasema kwamba wanaamini mambo ya uhuru. To support the rebels. Wao wanaamini kwamba wanafaa kupatiana support. So what he deliberately does is empty Syria's prisons. Basi kila ambacho atafanya ni kwamba ataachilia. He knows when he empties the prisons, anajua akiachilia wafungwa hawa, the most radical, extremist, violent prisoners, kwamba wale ambao wamekuwa ni wenye itikadi kali ambao wamekuwa quite a number of terrorists, ni wao ambao ni watu they're going to flood into the rebels. Kwamba wakitoka katika
jela hizi wataenda kujiunga na And he rebels. deliberately orchestrates that to make it harder for Western nations to support the rebel groups. Anafanya jambo hilo hivyo ndiposa iwe vigumu kwa the Western world kuendelea kusupport the rebels. So all of a sudden, there's all of these rebel groups formed, many of them filled with former prisoners. Basi makundi haya ya rebels mengi yamejawa na watu wengi ambao wametoka gerezani, ambao wamefunguliwa na Assad. Now remember, al-Zarqawi is dead. Kumbuka al-Zarqawi amekufa. Al-Qaeda in Iraq is quite shrunk and struggling. Al-Qaeda ambayo iko katika nchi ya Iraki haina nguvu, endelea kutiwa na nguvu. But they've shared Al-Qaeda and they have now called themselves the Islamic State in Iraq. Sasa katika nchi ya Iraq wameanza kujiita kwamba ni wao ni So they went from al-Zarqawi 1989 majimbo ya Uislamu ya katika Iraki. Forms his own rebel groups. Basi tumeona 1989 al-Zarqawi ameunda kikundi chake cha rebellion. Goes into an alliance with Al-Qaeda and becomes Al-Qaeda in Iraq. Wamekuja katika muungano na Al-Qaeda ambao wamejiita sasa Al-Qaeda katika nchi ya Iraq. They have a new leader. Wako na kiongozi mpya. Just prior to the Arab Spring. Kwamba kabla ya Abu Bakr al-Baghdadi. Kabla ya mapinduzi yale ambayo yanaitwa the Arab Spring Revolutions, kuna mtu ambaye They shared their connection to Al-Qaeda. Mtu ambaye anaitwa Abu Bakr al-Baghdadi. Called themselves the Islamic State in Iraq. Vikundi hivi vimekuja pamoja vikajiita Al-Qaeda in Iraq. With the Syrian civil war area opens up for them. Na katika kuona nafasi kwamba kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi ya Syria. They absorbed many of Assad's freed prisoners in the rebel groups. Wakubali wengi wa wale ambao walikuwa wafungwa kujiunga na kikundi hiki. And renamed themselves now the Islamic State in Iraq and Syria, ISIS. Na sasa wakapata kujiita kwamba wao ni majimbo ya umoja ya Iraq na Syria ya Waislamu. What I want us to be able to do is trace how it developed. Kila ambacho nilikuwa nataka tuone ni kuangalia jinsi mambo haya yalipata kuundwa ama kukua. I won't go a lot into the history past this. I believe ISIS really forms around 2012. Declare a caliphate in mid-2014. Mwaka wa 2014 ISIS sasa inakuwa ni kikundi kilichotambulika kama caliphate. Mwaka huo 2014 was ISIS at its height of power. Mwaka huu wa 2014 kwamba kikundi hiki cha ISIS kilikuwa kimekuja katika kilele cha nguvu zao. But the end of 2014 also saw the turning point. Lakini kwenda mwisho wa mwaka huu wa 2014 vile vile ilikuwa This is known as the Siege of Kobani. Ilikuwa ni kipindi cha mabadiliko makubwa katika Uislamu. Ilikuwa kama So while it is at them as a caliphate at their height, in December begins a fight over the city of Kobani. Katika mwezi wa Disemba wanaanza vita katika mji wa Kobani. They initially win, but then they begin to lose that in early 2015. Wanashinda vita hivyo, lakini mwaka wa 2015 wanaanza kupoteza under the pressure of the United States. Wakiwa wamewekewa nguvu ama. And from 2015 to 2019 they're gradually pushed out. Wakiwa wanashindwa na nchi ya Amerika na 2019
wanashindwa kabisa. But in the time period of their height, they carved out a state the size of the United Kingdom. Lakini katika kipindi kile ambacho walikuwa karibu wanaanguka, walipata kuteka nyara mji ama nchi ambayo ilikuwa kiwango cha 2019, Baghdadi is killed. Mwaka huu wa 2019 jamaa huyu Baghdad anauliwa. And they lose the last of their land. Alafu wanapoteza sehemu yao ya mwisho ya shamba. What I wanted us to be able to do was trace the history. Kila ambacho nilikuwa natarajia tufanye ni kujaribu kuangazia You can go historia. right back to Wahabism. Kujaribu kuelewa kiini cha Wahabism. This was not mainstream Islam. Kwamba wao si Islamu ya, but it was taken on and spread in Saudi Arabia by Saudi Arabia. Kwamba kikundi hiki cha Wahabism kilichukuliwa na kikaenezwa exported to the Muslim world and beyond. Kwamba ikaenea katika nchi ya as the Uislamu. need to legitimize their government. Saudi Arabia ilikuwa inataka kuhalalisha serikali yao ama uongozi wao. There is an article in the New York Times from 2016. Kuna nakala katika New York Times ya 2016. I think it's number 8 in your document. It's called Saudis and Extremism, both the arsonists and the firefighters. Inaitwa Saudi na waliokithiri wote wanaochoma moto na It describes this tension within Saudi Arabia. Inaonyesha mfurukano na Saudi Arabia. They are under threat by these radical Islamic groups. Saudi Arabia katika sehemu ambayo karibu by the fires they actually set in the first place. Na vikundi hivi vya rebels. And this is one theory around 9/11 that is not a theory. Na hii ni mojawapo ya nadharia ambazo watu hujenga kuhusiana na the country that George Bush did not want to touch was his ally. Kwamba ni nchi moja ambayo George Bush hakutaka. And it was his ally that was primarily responsible. Na ni nchi hii ambayo hakutaka kugusa ambayo all but a few of the terrorists were Saudi Arabian. Ambayo ilikuwa ni chanzo cha kuattack USA in 2001. It's the minority sect of Islam that Saudi Arabia sent mainstream. Wengi wa magaidi wale ambao waliattack US walikuwa kutoka nchi ya Saudi Arabia. And all across the world, thousands of mosques, na katika dunia ulimwengu wote, sending out their own clerics. Watu hawa kutoka Saudi Arabia walituma. It was organized. Walimu wao wa kidini. But what Saudi Arabia has never been able to do, kila ambacho Saudi Arabia haijawahi kuwa na uwezo wa kufanya, what that family has never been able to do, kila ambacho familia hii ya uongozi ambacho haijawahi control it. Haijawahi fanya ni kujaribu so they end up suffering under the fires that they lit. Ni kwamba hawajapata kuongoza vitu hivi ambavyo wao wenyewe wanaanzisha, hivyo basi wanamalizia kwa wao. We don't have time to go through that article because I want to make another point before we close. Atasema jambo fulani kabla tufunge. So tomorrow I'll put it out on the media broadcast. I'll just read these two quotes. Saudi leaders seek good relations with the West and see jihadist violence as a menace that could endanger their rule, especially now that the Islamic State is staging attacks in the kingdom, 25 attacks in the last 8 months by the government's account. But they are also driven by their rivalry with Iran, and they depend the legitimacy
on a clerical establishment dedicated to a reactionary set of beliefs, those conflicting goals can play out in a bafflingly inconsistent manner. Viongozi wa Saudia wanatafuta uhusiano mzuri na Magharibi na wanaona ghasia za kijihadi kama hatari ambayo inaweza kuhatarisha utawala wao. Haswa kwa kuwa jimbo la Kiislamu linafanya mashambulio katika ufalme. 25 katika miezi 8 iliyopita kwa hesabu ya serikali. Lakini pia wanaongozwa na ushindani wao na Iran na wanategemea uhalali juu ya uanzishwaji wa makasisi uliojitolea kwa imani ya majibu. Malengo hayo yanayopingana yanaweza kucheza. There is a broad consensus that the Saudi ideological juggernaut has disrupted local Islamic traditions in dozens of countries, the result of lavish spending on religious outreach for half a century, estimated in the tens of billions of dollars. Na makubaliano mapana kwamba juggernaut ya kiitikadi ya Saudia imevuruga mila ya Kiislamu katika nchi kadhaa. Matokeo na matumizi ya kifedha kwa ufikiaji wa kidini kwa nusu karne yakatakiwa kuwa makumi ya mabilioni ya dola. So I've got a few seconds to make a controversial point. Sema ambayo jambo litaleta malumbano makuu. I want to go to an article in The Atlantic that was written in 2013. Nenda katika nakala ambayo iliandikwa mwaka 2013. It's titled, "Stop Blaming Colonial Borders for the Middle East's Problems." Nakala hii inasema kwamba acha kulaumu mipaka ya koloni kwa shida za mashariki. I don't know how many people in the movement are aware of John Stewart and John Oliver. Hajui ni wangapi wetu ambao wanajua watu hawa wawili, John Stewart na John Oliver. In the left wing branch of the United States, katika mtazamo wa watu wa kushoto, they are famous comedians, nchi ya Amerika, but they are most famous for how they understand and present political subjects through comedy. So hao wanajulikana kwa sababu vile ambavyo wanachukua mambo ya kisiasa na kujaribu kuyaweka katika mtazamo wa comedy. And both John Stewart and John Oliver are extremely influential. Na watu hao wawili, John Stewart na John Oliver, ni watu wawili mashuhuri sana katika nchi ya Amerika. John Stewart running The Daily Show from the 1990s. John Stewart ambaye alikuwa anaendesha kipindi cha Daily Show kutoka miaka ya 1990s. And through comedy on The Daily Show, he battled Fox News weekly. Na katika comedy katika kipindi chake cha Daily Show alijaribu kupigana sana na Fox News kila juma. So you have John Stewart on The Daily Show. Basi kuna John Stewart katika kipindi cha Daily Show. And John Oliver got known by working with him on that show. Na vile jamaa huyu mwingine anaitwa John Oliver anajulikana kwa sababu alikuwa anafanya kazi na yeye. And in 2013 they did this political act that was meant to be funny. Na mwaka 2013 walifanya jambo hili ambalo lilikuwa la kisiasa lakini wakajaribu kufanya likuwe jambo la comedy. John Oliver dressed up as a 19th century British explorer. Jamaa huyu John Oliver alijivaa kama mtu wa 19th century Mwingereza. And with sarcasm saying to John Stewart, na akitumia mbinu ya kinaya akizungumzia John Stewart, "There's nothing the Arab respects more, John, than a strong, steady white hand drawing arbitrary lines betwixt their ridiculous tribal alliances." Hakuna kitu ambacho Mwarabu anakiheshimu zaidi John kuliko mkono mweupe thabiti mwenye nguvu unachora mistari holela kati ya utii wao wa kijinga wa kikabila. Recently, The Daily Show joined the growing consensus of commentators
declaring that arbitrary, carelessly drawn imperial borders are to blame for all that's wrong with the Middle East today. Hivi karibuni kipindi hiki cha Daily Show kilijiunga na makubaliano yanayokuwa ya watangazaji wakitangaza kwamba mipaka ya kifalme ya kiolela isiyojali ni lawama kwa yale yote ambayo yaliyo katika Middle East. In doing so, they demonstrated that it's easy to be incredibly funny and dangerously wrong at the same time. Kufanya hivyo walionyesha kuwa ni rahisi kuchekesha sana na vibaya kuwa watu hatari katika wakati huo huo. There's plenty to criticize about the legacy of colonialism, but dwelling on colonial borders only increases the risk that our future interventions in the region will further undermine its already fragile states. Na mengi ya kukosoa juu ya urithi wa ukoloni, lakini kukaa kwenye mpaka tu kama jambo la kuzingizia kunaongeza tu hatari kwamba hatua zetu za baadaye katika mkoa huo zitazidi kudhoofisha majimbo yake ambayo tayari ni dhaifu. The idea that better borders, drawn with careful attention to the region's ethnic and religious diversity, would have spared the Middle East a century's worth of violence is especially provocative at a moment when Western powers weigh the merits of intervention in the region. Unfortunately, this critique overstates how arbitrary today's Middle East borders really are, overlooks how arbitrary every other border in the world is, implies that better borders were possible, and ignores the cynical imperial practices that actually did sow conflict in the region. Wazo kwamba mpaka bora iliyovutwa kwa umakini na utofauti wa kikabila na kidini wa eneo hilo ingeweza kuepusha Mashariki ya Kati vurugu karne moja ni ya kuchochea, haswa wakati ambapo nguvu za magharibi hupima sifa za kuingilia kati katika eneo hilo. Kwa bahati mbaya, uhakiki huu unazidisha jinsi mpaka ya leo ya Mashariki ya Kati iliyo kweli. Inapuuza jinsi mpaka yoyote mingine ulimwenguni ilivyo. Inaashiria kwamba mpaka bora ingewezekana na kupuuza mazoea ya kifalme ya kijinga ambayo kwa kweli yalipanda mzozo katika eneo. I'll skip a little of the next paragraph where it talks about Ottoman boundaries and Mesopotamia. Ataruka nukuu hii ambayo inazungumzia mipaka iliwekwa katika wakati wa Kiotomani na vilevile Ufaransa. Starting from the word meanwhile, about 7 lines down. Meanwhile, the fact that Iraq's eastern border with Iran, this border here. Meanwhile, the fact that Iraq's eastern border with Iran followed a line set by the 16th century conquests of Solomon the Magnificent didn't prevent the two countries from fighting a decade-long conflict over it that killed 10 times more people than all the Arab-Israeli wars combined. Kwamba wakati huo ukweli kwamba mpaka wa mashariki mwa Iraq na Iran ulifuata mstari uliowekwa na ushindi wa karne wa 16 ya Suleiman the Magnificent haukuzuia nchi hizo kupigana na mzozo wa muda wa miaka 10 juu yake ambao uliua watu mara 10 zaidi ya Waarabu wote. Vita vya Israeli. It's this border that killed 10 times more people. Kama mpaka huo uliua watu zaidi ya mara 10 than the Arab-Israeli wars combined. Kupita vita hivyo kwamba Waarabu dhidi ya Israeli iliwekwa 400 years old and was set by Solomon the Magnificent. Miaka 400 iliyopita na mpaka huu uliwekwa na Suleiman the Magnificent. To the west, Mount Lebanon had been carved out as a special administrative unit following religious violence there in 1860 as a compromise between Istanbul and the great powers. That this region should nonetheless belong to Syria was perhaps one of the Assad regime's least controversial positions over the years. The only country in the area for which no ancient borders existed was Jordan. It was formed in 1922 from some not too desirable bits of arid land as something for Britain's ally, Abdullah, to be king of. Like most kings, he would have liked something bigger.
and yet under his family's rule, Jordan has been spared much of the turmoil endured by its less artificial neighbors. Kwa magharibi, mlima Lebanoni ulikuwa umechongwa kama kitengo maalum cha utawala kufuatia vurugu za kidini huko mnamo 1860 kama elewano kati ya Istanbul na mamlaka makubwa, kwamba mkoa huu lazima uwe mali ya Syria, labda ilikuwa mojawapo ya nafsi zenye tata mdogo wa miaka iliyopita. Nchi pekee katika hakukuwa na mipaka ya zamani ilikuwa Jordan, iliundwa mnamo 1922 kutoka kwa isiyokuwa ya kutisha vipande vya ardhi kame kama kitu kwa mshirika wa Uingereza. Abdullah kuwa mfalme kama wafalme wengi angependa kitu kikubwa zaidi, na bado chini ya utawala wa familia yake Jordan ameokolewa na machafuko mengi ambayo yamevumiliwa na majirani zake bandia kidogo. I'll skip the next 2 paragraphs for time, but they're all relevant. Taruka nuku mbili zinazofuata sababu ya muda, lakini za muhimu. So they say, what if the British and French had created one big Arab state? Kwa hivyo ni nini ikiwa Uingereza na Wafaransa badala yake wangeidhinisha mantiki ya Pan-Arabism? Any such state would still have faced difficulty with its Christian, Kurdish and Shiite minorities, and with Iraq, Egypt, Syria and Saudi Arabia all asserting their own claims to preeminence in the Arab world, the question of leadership would have been contentious. Kweli hali yote kama hiyo ingekuwa bado inakabiliwa na shida na Wakristo wake, Wakurdi na Washia wachache, na pamoja na Iraq, Misri, Syria na Saudi Arabia, wote wakidai madai yao ya umaarufu katika ulimwengu wa Kiarabu. Swali la uongozi. Most appealing perhaps is the idea that things might have gone smoother if the Europeans had just left the region's inhabitants to sort things out themselves. This is what happened in the Balkans, where local leaders drew their own borders and the fighting lasted up through the 1990s. Kufurahisha zaidi labda ni wazo kwamba mambo yangeweza kuwa laini ikiwa wazungu walikuwa wamewaacha tu wakazi wa eneo hilo kujipanga wenyewe. Hii ndio ilifanyika katika nchi za Balkan, ambapo viongozi wa eneo hilo walichora mipaka yao na mapigano yalidumu hadi miaka ya 1990s. I'll skip the next paragraph that goes into Africa and Sudan. Taruka nukuu inayofuata ambayo inaenda katika Afrika na Sudan. The fundamental problem was, and still is, that the world doesn't have any authentic or natural borders, just waiting to be identified and transcribed onto a map. Europe's real borders owe their current legitimacy, such as it is, to continent-wide exhaustion following several centuries of fighting. Winston Churchill may have drawn the border between Iraq and Jordan with a pen, but he was just as central in delineating the border between France and Germany when he led the Allies to victory in World War II. Shida ya kimsingi ilikuwa na bado ni kwamba ulimwengu hauna mipaka halisi au ya asili, ukingojea tu kutambuliwa na kunakiliwa kwenye ramani. Mpaka halisi ya Europa ina uhalali wa sasa, kama ilivyo kwa uchovu wa bara nzima kufuatia karne kadhaa za mapigano. Winston Churchill anaweza kuwa alichora mpaka kati ya Iraq na Jordan na kalamu, lakini alikuwa katikati tu katika kufafanua mpaka kati ya Ufaransa na Ujerumani wakati alipoongoza washirika kwenye ushindi katika vita vya kidunia vya pili. Determining whether Alsace and Lorraine would be French or German was never as simple as just sending a commission to find out where the French people stopped and the German people started. Rather, the territory was awarded as a prize following each of Europe's bloody conflicts. Similarly, no commission, no matter the good intentions, could have been expected to find the magic line that got all the Sunnis on one side, the Shiites on the other, and the oil right in the middle. Kuamua kama Alsace na Lorraine watakuwa Kifaransa wa Jerumani haikuwa rahisi kama kutuma tu tume kujua ni wapi watu wa Ufaransa walisimama na watu wa Ujerumani walianzia.
Badala yake eneo hilo lilituzwa kama tuzo kufuatia kila mizozo ya umwagaji damu huko Europa. Vivyo hivyo, hakuna tume bila kujali nia njema ingetarajiwa kupata laini ya uchawi ambayo ilipata Wasuni wote upande mmoja, Washia upande mwingine na mafuta katikati. So what happens then if you work around ethnic groups and create them precise? Nini unafanyika unapofanya mambo kuhusu mambo ya kabila na uweke mipaka? I'll skip the next paragraph, but he discusses what the Soviet Union did in Central Asia. Ataruka nukuu inayofuata ambayo inaonyesha kile ambacho USSR ilifanya katika Asia katikati. It didn't, in short, it didn't work. Kwa kifupi haikufanyika. In the last two paragraphs, he discusses what the real problem is. Nukuu mbili za mwisho anasema shida kuu ni gani? It's not colonial borders. Si mipaka ya kikoloni. If you think borders are a problem, kama unafikiria kwamba mipaka ina shida, look to Europe and 2 world wars. Angalia Europa na angalie vita vya dunia. They're always messy. Kwanza na vya pili. Vita vina shida. Winston Churchill drew theirs as well as some in the Middle East. Winston Churchill alichora mpaka kwao na vile vile katika Middle East. And he says that drawing attention to the wrong problem anasema kwamba distracts from the real problem, which has been alliances. Kwamba ukijaribu kufanya hitimisho kwamba mipaka ndio shida, basi waelewe swala kuu kwamba ni kule. I also post this on the media broadcast. So I wanted 2 points from today's study. Mambo mawili kutoka mafunzo ya leo. First point. Jambo la kwanza. We have to understand history correctly. Lazima tuelewe historia kwa kina ama vizuri. When we don't understand history correctly, we twist and form a wrong worldview. Kama hatuelewi historia vizuri, tunaitwist, baadaye tunaunda mtazamo wa kiulimwengu ambao ni mbaya na potofu. Prior to the message of 2 streams of information, kabla ya kuja kwa ujumbe wa sehemu mbili za kupata, so many people in the movement just used fast brain thinking. Watu wengi katika vuguvugu hili walitumia mbinu ya kufikiria kwa haraka kwa ubongo wao, to accept any theory that came their way that fit with their ideological belief. Na kuweza kukubali chochote kilichokuja katika njia yao ambao kilielekea kuelewana kila ambacho. 2 streams of journalism. Kwamba huu ni ujumbe ambao unakuja kutia. There is the danger in the movement that we continue with fast brain thinking. Na kuna shida katika vuguvugu hili ambao tunaendelea na kufikiria kwa haraka kwa ubongo wetu. Fed off comedians, social media, YouTube. Tumia comedian na mambo ya social media influencers. Social media, nyuma hudo kwa social media no. Tumia mambo ya kijamii. And snappy memes. Na vile vile nyuma hudo bia ansempata. A meme, it's okay. Things that agree with our worldview because they seem left wing. Vitu ambavyo vinaendana na mtazamo wetu wa kiulimwengu kwa sababu zinatoka kutoka sehemu ya. If you say, well, if they make some mistakes, what's the harm? Na mtu anasema kwamba basi wakifanya makosa shida iko wapi? And I'm saying there is a harm. Na anajaribu kusema kwamba kuna shida, kuna hatari. It's frankly dangerous. Hatari sana. For everything you imbibe and the work you're meant to do in a couple months' time. Kwa kila kitu ambacho unakubali na kazi ambayo unatarajiwa kufanya katika miezi michache. Whatever date Panium is. Tarehe yote ile ambayo Panium. Don't read into that. Itafika.
usome zaidi. The minute we twist the story to agree with our narrative, we're in danger. Wakati ambapo tunabadilisha hadithi ielewane na kila ambacho And the tunaamini. message of two streams was never to turn people to the sources of information I see shared prolifically today. Kila ambacho ujumbe huu wa sehemu mbili za kupata ujumbe ulikuja Our kufanya, sources must be journalistic. si kufanya watu waanze kushare ujumbe kutoka sehemu yoyote vile ambavyo wanafanya leo. Thought out and thorough. Ujumbe wetu lazima ukwe, chanzo cha ujumbe wetu lazima ukwe wanahabari nzuri kwa njia ya kina kabla ya kushare. It's okay. I'm closing. I know people have been sharing an article, and I'm not saying it's a bad article. Najua kwamba watu wamekuwa wakishare nakala. But people are forming the position that the United States is to blame for all this, and frankly, it's not. Watu wamejaribu kuunda mtazamo kwamba USA ndio ya kuwa katika lawama, na afikiri kwamba ni kweli. I understand the danger that right-wing terrorism has in the United States today. Anaelewa hatari iliyo katika watu wa mkono wa kulia katika USA leo hii. But when ISIS launched 25 terrorist attacks in Saudi Arabia in 8 months, lakini ISIS kundi hili lilipoanzisha mashambulizi 25 katika nchi ya Saudi Arabia katika. Do you think they launched 25 in Saudi Arabia and none in the United States because they gave up hating the United States? Unafikiria kwamba walianzisha mashambulizi haya 25 katika nchi ya Saudi Arabia na hawakuwa yote katika nchi ya Amerika kwa sababu because the United States took precautions against Islamic terrorism? Si kwamba waliacha kuchukia Amerika lakini ni kwamba Amerika ilichukua. When we form these arguments, tunapounda mjadala huu ama somewhere down the road we end up doing the following. Mtu atamalizia kufanya mambo yafuatayo: making excuses for religions and cultures that are oppressive and sexist. Kufanya ama kuruhusu dini ama tabia ambazo zinabagua, kuziruhusu. Quite a while ago, back in really early 2020 time period, katika mwaka wa 2020, mwanzo mwaka huo, someone wrote on Facebook, mtu fulani aliandika katika, if it wasn't for the West, all of Africa would be successful democracies. Mtu aliandika hivi kwamba isingekuwa ni magharibi, Afrika yote ingekuwa. Frankly, I don't agree. Na manufaa makubwa. Na Tess anasema kwamba so much gets weaponized now to defend against sexism. Mambo mengi yanatumika kama propaganda ili kushikilia ubaguzi wa kijinsia. And frankly, the left buys into it quite often. I am happy that there is a Muslim woman in Congress. Anafurahia kwamba kuna mwanamke Muislamu katika Mitch McConnell has to look at every day. Katika Congress ambao Mitch McConnell lazima muangalie kila siku. I'm quite proud of her and I'm happy about it. Anafurahia na anafuraha kuhusu jambo hilo. But I also want to see these women freed. Lakini vile vile anataka aone wanawake hawa wakiwa huru. Just the way I would want a Mennonite woman to take off her head covering. Vile vile anaweza taka kuona vile wanawake wengi wametoa kile kitambaa cha kufunga kichwa. We can only speak straight about universal human rights and women's rights. Tunaweza zungumzia tu kwa kweli kuhusiana na haki ama uhuru wa wanawake wa dunia and LGBT issues across the world.
na vile vile mambo kuhusu wale watu wa mahusiano wa jinsia moja katika If we kila, understand the world correctly, kama tutaelewa dunia vizuri, we can only understand the world correctly kama tutaelewa dunia hii vizuri, if we are painfully careful with our sources. kama tuko watu wa kuchunguza zaidi ni chanzo kipi cha ujumbe What wetu. happened September 11, 2001 Kile ambacho kilifanyika Septemba 11 mwaka 2001, the men, women and children that died in a couple of hours, wake, watoto, wanaume ambao walikufa katika tukio hilo, let's call it what it is. tuite bila It's ambavyo truly awful. ni jambo la kushangaza sana, And that extremism has not gone away. na watu hao wa misimamo mikali And the ama United States has made terrible mistakes. watu wa kuwa na msimamo mikali hawajaenda, na USA imefanya makosa makubwa, Including mistakes that impinge on universal human rights. hata makosa ambayo yanadunisha watu But we kutokana cannot na let that distract from a correct perspective. tusipoelewa mambo haya hivyo, basi hatutakuwa na mtazamo mzuri wa mambo haya. Oppression that has also grown up Mambo ya and kudunisha, spread within religion and culture. oppression ambayo yamekuwa yamezuka yakaenezwa katika And dini, whenever we encounter inside and outside of this movement, yameenezwa katika dini na vile vile katika mambo yetu ya kijamii, tunapata mambo haya there is katika, no excuse. hatuna ruhusa kwa mambo haya. Kneel with me, we'll close in prayer. Piga magoti, tutamaliza kwa ombi. Dear Lord, Ee Mungu, so close to the end of our reform line. tuko katika harakati ya mwisho wa laini yetu ya matengenezo. We're meant to be servants, Tunafaa kuwa wafanyakazi, teachers, walimu, priests. makuhani. Lord, any chance to still prepare. Ile sehemu ambayo bado tunayo ili May there kujiandaa, not be laziness or lethargy. isiwe kwamba ni kutokuwa na May we all see our personal need uzembe, tuwezaje tusifanye kazi hii, to form a correct perspective tujiandae kuunda mtazamo wa ukweli, so that we can be of use. kosa tupate kuwa manufaa. Pray that you will bless your people. Naomba kwamba utabariki watu wako, Many of them still in the Sabbath hours. wengi wao katika masaa ya Sabato. Elder Palminder, as he's soon to present. Elder Palminder atakapoenda kufanya funzo lake And all pia, across the world as they remember this date. na watu wote katika ulimwengu mzima wanapokumbuka siku hii And the few moments that brought such destruction. na matukio machache ambayo yalileta. I pray, Lord, the world might awaken. Beginning with Adventism. Tunapochukua ujumbe Will they huu, see the hope in the methodology of this movement? tunaona kwamba kule kuwa na matumaini kwa See beauty in what we teach. kuweza kuishi kile ambacho Pray tunafunza. this in Jesus' name. Amen. Haya kwa jina la Yesu Kristo, amina. Thank you for bearing with me.